তোমার ঘুম ভাঙলো? উঠে যাবে। এত বেলা অবধি ঘুমালে পড়াশোনার কি হবে? আরে তো চিন্তা করছো কেন? ও ঠিক উঠলে নিজের পড়াটা করে নেবে। নাও, উঠে গেছে, এখন নিজেই কথা বলে নাও। কি পড়াশোনা কেমন চলছে? মোটামুটি। টিউশন লাগবে কি নিজেই ম্যানেজ করতে পারবে? না, টিউশনের দরকার নেই, ওই দুটো সাবজেক্টে একটু প্রবলেম আছে, বাস ও নিজে ম্যানেজ করে নেবো। আজকে এক দুটোতে প্রবলেম আছে, কালকে 3-4টে হবে, তারপর আরো বাড়বে। কিসে কিসে প্রবলেম আছে বলো? ওই তো ওই ইংলিশে একটা চ্যাপ্টার, ওইটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা। আর ম্যাথসে অ্যালজেব্রাটা একটু প্রবলেমেটিক। ঠিক আছে, আজকে তো সারাদিন বাড়িতে আছি, ম্যাথসটা নিয়ে বিকেলে বসলাম। ইংলিশের বইটা দিয়ে যাও, দেখি কিছু বোঝাতে পারি কিনা। ওকে বাবা। কোথায় যাচ্ছিস? আমি একটু রাহুলদের বাড়ি থেকে আসছি মা, 12টার মধ্যে চলে আসবো। চ্যাপ্টার 4, দ্য লেটার। আমি আসছি। ও তুমি চাবিটা নিয়ে নিও, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। সাবধানে যাস বাবা। It is a short story based on a letter which came to the post office of a small town, Jharia. As the sender's address was not written on the envelope, no one was sure about the writer of the letter. So the story got published without the author's name, as anonymous. This letter is a special letter of realizations of someone who chose to write it to his dear sister. And in the course of time, it found its place in this book. It was written urgent on the envelope. No one in the post office could understand where it came from, as the sender's address was missing. And most importantly, the receiver's address was also wrong. So the letter kept on moving from one table to another but couldn't reach its destination. However, it was the label urgent which made it distinct from all other letters in that small post office. Day by day, the postmaster became curious about it, but he thought it's a very illegal and unethical to open and read someone else's letter. But as time went on, his curiosity became so extreme that he couldn't but made his mind to do that unethical job. He opened the envelope and read the letter. It was not only a simple letter, it was so true and so sensitive. And everyone should learn about it, he thought. So he went up to his niece, who was a publisher, and requested her to get the letter published. Chapter 4, The Letter. Dear Didi, I feel very lonely these days. I don't have much friends, and the environment in the house is worsening day by day. Mom constantly has quarrels with grandma, and Dad also fights very frequently. And I am the person who suffers the consequences. What you're going to read here is killing me from within. I can't say these things to anyone, so please just try to understand my position. Like everyone else, my Dad also wants me to do well in my studies. I try my best, but the result is never the best. There are many factors, and one of the factors is them. When I sit to study, they quarrel on petty matters that distract me.
সারা মাসের এত বিল, একটু দেখে খরচা করতে পারো না? নিজে তো কোনোদিন যাবে না, খালি আমার কোথায় দোষ হয়েছে সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা। বাজারে না গেলেও ও সমস্ত বাজারের খবর আমি রাখি। আর এই দোকানদারটাও হয়েছে তেমনি, দেওয়ার বেলায় সবকিছু দেবে না, কিন্তু বিল বানাবার বেলায় সব লিখে রাখবে। বাবাই, বাবাই, এক্ষুনি দোকানে যা, আর যে যে জিনিসগুলোতে টিক দেওয়া নেই সেগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়, নাহলে আবার আমি ভুলে যাব। দোকানদারের তো ভুল হবে না। It happened a lot of time and is a big distraction. You would also agree. মা, আজকে পরীক্ষার খাতাগুলো দেখিয়েছে। And when I don't do well in my exams, I get scolded and this situation is completely overlooked. কোথায় দেখি কি খাতা বেরিয়েছে? খাতাগুলো তো বাড়িতে দেয়নি, শুধু দেখিয়েছে। কত পেয়েছিস? ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথসে পাস করতে পারিনি। কি আবার ফেল? প্রত্যেকবার এই একই জিনিস, পড়াশোনা করবে না আর প্রত্যেকবার পরীক্ষায় ফেল করবে। ক্লাস 12 কি তুই 13 বারে পাস করবি? যখনই পড়তে বসবে হয় বাথরুম যাবে আর নয়তো বারে বারে জল খেতে উঠবে। এমনিতে তো সারাদিন জল না খেয়ে দিব্যি তোর চলে যায়। একবারও কি তুই চিন্তা করবি না আমি আর তোর বাবা এত চেষ্টা করছি, অন্তত পড়াশোনাটা একটু ঠিক মতো করি? And on some other day, I just could not believe what my mom was saying. কিরে, পড়তে কখন বসবি? সেই থেকে টিভি টিভি আর টিভি। টাকা কি গাছে ফলে? একে তো তোর বাবা হাজার হাজার টাকা খরচা করছে তোর টিউশনের পিছনে। আজকে 12 বছর ধরে একই জিনিস দেখে যাচ্ছি। যাতেও বা পাস করছিস, সেটাকে কি পাস করা বলে? যখন যা চাস তাই এনে দেয়। কম্পিউটার চাইলি এনে দিল, মোবাইল চাইলি এনে দিল। এত দামি সে কোনো বন্ধুর আছে তোর? দেখ, আমরা শুধু চাই তুই পড়াশোনাটা ভালো করে কর। এত করে বলছি তাও তোর লজ্জা করে না? শুধু শুধু টাকাগুলো নষ্ট করছিস। যা পড়তে বস, যা। She was accusing me of wasting my dad's money. She was counting on things and I was just listening to her with open mouth, unable to believe that I wasted my dad's money. I knew that my parents loved me. But knowing is just not enough for me. They need to express it to me. Mom does, but father seldom does so. He has never hugged me, never talked to me with a smile on his face. I have a photograph in which I'm a year old so, and in it my dad is holding me in his arms with a big smile on his face. I think it happened only once. He loved kids. There's a kid who lives next door to our flat. He's a regular visitor to our home and he and I are damn good friends. কি বইদা আচ্ছা এই বই দেখছে। কাউ কোথায়? ওদের ঘরে। আপু, আমার জন্য কি এনেছো? My dad also loves him a lot. He knows more than me where my stuffs are. বাবাই, হ্যাঁ, কি হয়েছে? আমার চশমাটা দিয়ে যা তো। কাকিমা, বাবাই দেখেছে সরে না, দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি। He brings chocolates and chips and stuffs for him while returning from office. কি রে, এখানে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, তা জানি এটা আমার জন্য। But I don't remember that he bought anything for me ever. I'm not against his love and affection for the kid. But it's just that I also want the same love and affection from him. One day,
something happened which I didn't expect at all. I was studying and was buried deep in books. I got stuck at a question. কিরে কি করছিস? কিছু না, ব্যাস এই নোটসগুলো দেখছিলাম গো। কি খুঁজছো গো, বলবে তো? কিছু না। আরে বাবা কি খুঁজছো? বললাম তো নোটসগুলো দেখছিলাম, একটা প্রশ্ন আটকে গেছিলাম তাই। আচ্ছা, আমার ঘর থেকে ফাইলটা নিয়ে আয় তো, যেটার মধ্যে তোর ওই স্কুলের রিসিপ্টগুলো রয়েছে। যা। I wonder what he was searching for. Today he searched my book, but never did he check that did I do my homework, nor did ever went through my test papers. I was depressed. But I was depressed the most yesterday evening when I returned home after playing. তুই পাপুকে বাবলু সম্বন্ধে কি বলেছিস? পাপ্পুকে? বাবলু সম্বন্ধে? কিছু না তো। কিছু বলিসনি? না, আমি তো কিছু বলিনি। সত্যি করে বল, কি বলেছিস? আরে বললাম তো কিছু বলিনি। তুই পাপুকে বলিসনি বাবলু তার বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে? আরে আমি এসব কেন বলতে যাব? আমার এতে কি লাভ? আবার মিথ্যে কথা বলছিস? তুই অন্যের নামে এই সমস্ত আজে বাজে কথা কেন বলিস? দাঁড়া, তোকে আজকে দেখাচ্ছি মজা। Bablu was my neighbor and was not in good terms with him because he was rude and arrogant and always tried to bully on me. বাবাই তোমার বাবলু সম্বন্ধে কি বলেছে? ও তো বললো যে বাবলুদা নাকি নিজের বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে। কি রে, তখন যে বলেছিলি বলিসনি? আরে এখন বল। হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু মিথ্যে তো কিছু বলিনি। বাবলু তো আমায় নিজে বললো এই সিগারেট খাওয়ার জন্য নিজের বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে। না কাকা, মিথ্যে কথা বলছি। আরে বাবলুদা, কিন্তু কটা সিগারেট খাবো? এই 10টা মাত্র। 10টা? এত টাকা কোথা থেকে পাও? বাবার পকেটে ঝড়ি, আর কোথা থেকে ঝাড়বো? ও তো বললো ও বলেনি, তার মানে তুই মিথ্যে কথা বলেছিস? দীক্ষা, ভালো লাগে না। She believed the person whom she knew for just a few months and not her own son who she held in her womb for 9 months. I have nothing more to say. Thank you for all your patience and reading all this nonsense. Thanking you, yours truly, Bhai. এ নাও তোমার টাওয়েল, যাও স্নানটা গিয়ে সেরে নাও। 2 মিনিট দাঁড়াও না, যাচ্ছি। প্রত্যেক রোববার তুমি এই করো, খেতে খেতে 3টে বাজাও। যাও, যা ইচ্ছে করো। Many things have been said and written here, but all of them are not true. With due respect to our chapter, the letter, in one of your books, Virtual Reality, I would like to say that I do feel what the writer of the letter might have felt while writing it. I too have similar memories, and I too might have concluded like him. But as time went by, I learnt a universal truth. That whatever parents do for their child, they do it only for his or her betterment. Maybe all these things are true
And these do hurt. But I also remember the day when my father refused to bring me a video game, and in the afternoon, I saw it on my bed. Is this not called love, affection, and care? I was speechless and was ashamed of myself to think once that they don't care for me or love me. It is said that whenever parents discourage their child, it is the best encouragement he or she could ever get. And this is absolutely true. From my own experience, I can say what I am today. It's just because of my parents. Of late, but I have learned that if there is something next to God on earth, then it is our parents. And I am really thankful to the postmaster who dared to open the letter and considered it for publication. Or else, this realization will only come to children after they cross their teenage, and they will only be left to regret. হ্যাঁ, তুমি যেটা বললে বাবা, সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ও চিঠি লিখলো কেন বলো তো? আচ্ছা, তো ফোনও করতে পারতো, চিঠি কেন লিখলো? কারণ ওর সাহস ছিল না। Thanking you once again for this wonderful realization. Thanking you, yours truly, child of the best parents of the world.